server. So now everyone, first of all, for this, right? So we have, what is this table? We have inserted SQL 8 AM. So select star from Financial loan. financial Underscore loan. Small f. I think it is not here. So I don't know which database. ATM class lo పెట్టారు sir. ATM SQL ATM. Okay, I don't know. Yeah, that's fine. I don't know where it is there. In order to identify that table, which database is there. So give this is the to find out that table name for any database. So how to we can identify is select star from information schema dot columns where table name where table name like. So FIN financial. So this is the table name. It is there. What is the database name? SQL 8 AM. So this is the table. So now based on this, I can achieve select star from financial loan. So here, this is the table. Okay. Now understood. Now the next step is my requirement is I want to migrate from Excel to SQL server. What is the best thing is what is the generally what we can do is, so yesterday it is there here, Excel source, right? So in order to, okay, in order to that, first what we can do is, so if it is Excel source is there, connect first of all SQL server. So here SQL server. So what is the server name? So how to get the server name? Select always the right server name. So execute this query and paste here. And database name SQL 8 AM. So go to advanced option. You can write as select star from. Directly you can write in advanced. ATM wrong. Yeah. Star AM and better. Yeah. You can write the same query. Select star from also, it is fine. No need to again select all the things. You can directly write it. Okay, click OK. So in this query, go to advanced editor. So you can directly copy this one into, understood, copy into directly in financial loan. Advanced editor, we can copy this into here. That's all. So let us assume the previous one is Excel. Just paste it. Now just you want to replace it, sir. Ante kada. Ante replace చేయాలి. Now I am going to remove this one, delete and close and apply. Sir, 1 minute, sir. Parallelly మేము కూడా చేసిస్తాం. ప్యారలల్లీ మేము కూడా చేసిస్తాం సార్. 1 minute అయిపోయింది. మొత్తం డాటాలో ఇష్టం ఎట్లా చేంజ్ చేయడం తెలియక ఆగిపోయినాం సార్. So I will wait.
Okay, just let me know if anyone has questions. So done. లేదు సార్ ఇంకా అది స్టార్టింగ్ ఇది ఒకటి వచ్చింది కదా ఫైనాన్షియల్ లోన్, అది ఎట్లా వచ్చిందో నాకు పేజ్. అది వచ్చేసి select star from information schema dot columns where table name like financial related. What is the table name related? You want to అది apply కాదు సార్, అది కాదు సార్, పవర్ బిఐ లో Power BI, లెఫ్ట్ సైడ్ టేబుల్ నేమ్ వచ్చింది కదా. get data. So SQL server. So give the server name. So here database name SQL 8 AM. Go to advanced option. Here you can write select star from the table itself. That's all. Select star from this table. So what is the purpose of this one is you want to like basically, so any advanced option, what is the major advantage is you want to write any custom query. Like I need only for a few departments or few any filter we want to apply, then you can directly apply here. So no need to store all the data. Otherwise, what will happen is when you go for import directly, it will connect SQL server and you are going to choose the data. So enter the data, it will be loaded PBX file, then filter out the data. Instead of that, it's loading itself, it will filter out the data. If you go for this method, advanced option method. So based on the report rows, we can accordingly we can follow. So sometimes in the real time, for this scenario where we can apply advanced options is, so let us assume the table having historical data. So, but in the report level, we want to show the current year and previous year data. So let us assume we have total financial loan history, total 10 years of data is there. But we want to, as part of the implementation, we want to implement the current year and previous year so that we can filter out select star from financial year where date field, where where we year, you can write some custom query. What we have to pass current year plus current year and minus 1. Where year created date or some date is there, date field is there, date in, so equal to, so you can equal to current year. So get date of, so in again year of get date. So it will get date comma, so year of comma this one. So we want to this one and previous year. So give minus 1. That's all. So 2024, 2023, it will be written. If you want, you can check it here. So select this output. Again, one. This one not. One, get date, year. One more is required. So syntax is one more is required. Now check it here. So 2024 and 2023 will be written. So directly, any date field is here. So let's say here issue date is there.
Okay, issue date is there here. Then where issue date in we can write as this statement. So here, then we have to apply issue date as year. So let execute. As of now, there is no data. So what is which year we have data? Accordingly, we have to pass 2019-20. 2019, 2020. Right? Is that right? So current year minus 4 minus 5. So we can get it 2019 date. What is the year? 2021 is there. Sorry, 2021 means current year. So 2021 is there. Okay. So current year minus 3. 2024 minus 3. So now data is there. So you can directly give like that. But this is data is there, but as in the real time, we have latest data also. That's the reason. So latest data means current year and previous year. So accordingly, you can write this statement. Click OK. So understood everyone now? So understood? This is the way we can build it. The query, custom query through advanced options. So done, everyone? Rohit, Ravi, Shanti, all are. Yes, sir. Okay. So let's go for Power BI service. So far, we have like this report is developed, and when we want to deploy this report, the Power BI service is a major key role. Like the Power BI service is a Microsoft Cloud. So basically, it's a like whatever the reports we want to at any time they can access through Power BI service. So service like if we want any upgradation, everything it will by handle Microsoft itself. So and also like for that we have like we need to purchase a license to access Power BI service level. So like Power BI service is self-service cloud hosted business analytical platform. So for any development that is done in Power Query or Power BI desktop will be saved in local system in which Power BI is installed. While that is done, then Power BI service will be saved in the cloud of Microsoft. Cloud of Microsoft. Okay, basically Power BI service level simply. Sir, Power BI service ne SIS అంటామా? Software as a service. SaaS. SaaS అంటే ఓన్లీ ఇది ఒకటేనా లేకపోతే ఇలాంటి చాలా Software as a service. సో ఇప్పుడు మనం ఒక రిపోర్ట్ ఇచ్చేసాం ఉంటుంది దాన్ని ఒక సర్వీస్ లాగా ఒక ప్రోడక్ట్ లాగా ఇచ్చేస్తాం ఆ రిపోర్ట్ ని ఎంతమంది అయినా ఇచ్చేయచ్చు సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ లాగా ఓకే సేమ్ Power BI service is one among the Power BI service is available as a SaaS applications and requires an account to access it. SaaS stands for software as a service. So that is different. So basically, if you see here, this is desktop and this is desktop level. So we'll connect database.
source 1, source 2, source 3, and we build a PBA desktop file. So PBX file it will be stored. Then once this file is done, then we can deploy any environment like dev workspace or QA workspace or pod workspace. So finally, this report end users they can access it either through mobile or desktop or PC, so they can access it. So the major difference between what is the Power BI desktop and Power BI service is, so Power BI desktop is a standalone applications. So this is web applications simply. So internet is not required to access Power BI desktop, but the browser require internet access. It's a mandatory, right? So it is a core component for all the developers. It is a core component all the admins related. So our developer means some of the things we cannot able to edit through Power BI service. So for example, you want to write a measure. I want to write a measure. So Power BI through Power BI service level, we cannot able to achieve that one. So for that, everything development side, we can core component for all the developers, but it is a core component of all the related admins. So what are the admins? They can like simply they can we want like deployment related or access related, they can give handle by admins. It is a free application, but it is a licensed application. So work email ID is not required to access the Power BI desktop. So work email ID is required to access. So any development work is saved in local system. Any development work is saved in Microsoft Cloud. So that is called as Azure Cloud. Okay. So Power BI desktop is the integration of Power Query, Power View, and Power Query, which does data discovery, data modeling, data analyzing, and data visualization. All admin activities can be performed, such as creating workspace, the Power BI service level. So what is the major purpose is we want to create workspace like dev environment or PR for adding automations. Any automations is required. Like I want to schedule every day at 8 a.m. IST time zone. So then we can refresh that report at that time. So data discovery, data visualizations, created dashboards also we can create through Power BI service. How I can explain by tomorrow how to create a dashboard in the Power BI service. That's all the major difference between Power BI desktop versus Power BI service. Let's go for what are the license methods are there in the Power BI service levels. As you know, right, we have free mode. So free mode like it's like 60 days, like 2 months, 2 months. So but we will create we'll connect with your Gmail setup. We need to set up your account for that. So pro mode means when you want to access the Power BI service. So user wise means one user they will charge $10 per users. So pro mode generally we can use like the small organizations only. So but whereas if we go for premium license, the last one is premium. Premium is like how it will work for, it is not user wise they will not purchase. They will purchase as a capacity. So in the capacity, like we can add more than 5,000 users generally. So for that cost is around $5,000 per month. So this is suits for big organizations. Okay, premium. So in our organization we are using premium license. Yes. ఫ్రీ ప్రో అండ్ ప్రీమియం ఉన్నాయి కదా. ఫ్రీలో మనం వర్క్ ఈమెయిల్ ఐడి ఇవ్వాలి, ప్రోలో పర్సనల్ ఈమెయిల్ ఐడితో పేజ్ పర్చేజ్ చేసుకోవచ్చా? పర్సనల్ ఆర్గనైజేషన్ లెవెల్లో పర్చేజ్ చేసుకోవచ్చు. మనకు ప్రో మోడ్ లో వితౌట్ ఎనీ ఆర్గనైజేషన్ ఈమెయిల్ ఐడి మన పర్సనల్ ఈమెయిల్ ఐడి పర్చేజ్ చేసుకోవచ్చా? But you have to purchase the license. Yes, it will support, but you have to purchase the license. అదే ఇప్పుడు మనం ఫ్రీ మోడ్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం నాకు అర్థమైంది. నీది వచ్చేసి ఫ్రీ మోడ్ లో వచ్చేసి ఇట్ షుడ్ బి ద స్టార్టింగ్ విత్ ఆర్గనైజేషన్ డాట్ ఎనీ డొమైన్ నేమ్ డాట్ కామ్. బట్ యు ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ ఇఫ్ యు గో ఫర్ pro license like user basis, so whether my Gmail work or not, that is your question, right?
ఎస్ సార్, పర్సనల్ మెయిల్ ఐడి నుంచి చేయొచ్చు. పర్సనల్ ఈమెయిల్ ఐడిని ఇవ్వచ్చు, బట్ ఐ డి నాట్ ట్రై దట్ వే, బట్ మేక్ షూర్ ఇట్ విల్ వర్క్. ఓకే. సో జనరల్లీ మామూలుగా యూజర్ ఎవరైనా కానీ, సో ఎనీ ఆర్గనైజేషన్ విల్ పర్చేస్ దిస్ ఆల్ ఆర్ దే విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్. సో పవర్ బిఐ అడ్మిన్ కానీ, సో ఎవ్రీ ఆర్గనైజేషన్ కి వాళ్ళకి ఒక అకౌంట్ ఉంటుంది. అకౌంట్ రిలేటెడ్ టీము జనరల్ గా పర్చేజ్ చేస్తుంది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మొన్న మీరు ఒక వేరే యుఎస్ క్లయింట్ నుంచి ఒక ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చారు కదా మీరు, వాళ్ళకి డిప్లాయ్ చేయాలంటే మన దగ్గర ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో మనం యాక్సెస్ చేయమంట. వాళ్ళకి డిప్లాయ్ చేయాలంటే డెఫినెట్లీ వీ కెన్ షేర్ దిస్ ఫైల్ టు దెమ్. దట్స్ ఆల్. అంటే డైరెక్ట్ మెయిల్ లో డైరెక్ట్ PBX ఫైల్ we will share. ఓకే. Okay. So yesterday I have how to create a account. So I have explained for yesterday video. So it is there. So this is the Power BI service level. So when login Power BI service, so when login into the Power BI service, so these are the steps. So go to here. Check here, remove this one. First of all, to access the Power BI service, app.powerbi.com required. So once loaded here, so we can see here home, create, like we want to create like any Excel preview or says we want to create any report. So by using connect Excel source, we can create. So go to generally workspaces is there. So what are the workspaces you want to create? Like you want to create a workspace or production workspace, we can create here. Okay. So for example, global edutech workspace is created yesterday, remember. So here the reports is uploaded. So now let's see, I will upload this one. I will remove this one. I will re-upload. Default workspaces is generally default workspace is my workspace is there here. So by default it is there. It's a predefined workspace. Admin monitoring also like it will monitor some jobs whether it is running or refresh is failing. So by default it will come as admin monitoring workspace. So this is the custom workspaces global edutech. We can create a number of workspaces here. So if you see here, like this is home button, second office is 365 level, this is URL. Like let's come down. So basic building blocks are in Power BI service level. So first one is data set. So here, so go to workspaces. If you click here, so as of now, so filters, if you check here, as of now it is showing report and semantic model, means a data set. Semantic model is nothing but a data set. The data flows. So data flows also one of the concept I can explain to you. So reports are workbooks. So this is the reports. So this is each report when you deploy each and every report, it will have it. One is report and semantic model. Report we can give the permissions like directly we can access by using report. What is the semantic model? By using semantic model, we can schedule the refresh and at what time go to the settings. We can see the related, like at what time this reports is failed, everything we can monitor it. As of now, we did not schedule it. So first of all, we want to configure, we want to install gateways.
Okay, then dashboards, apps. So apps is like old method. నేను డౌన్లోడ్ చేయమని చెప్పారు సో ఆ డౌన్లోడ్ చేశారా? ఓకే, డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారు ఎవ్రీవన్? నో సార్. సో ఆన్ ప్రిమిసెస్ డేటా గేట్వే లైక్ సింపుల్ ఎట్లా డౌన్లోడ్ చేస్తారంటే, గేట్వేస్ ఎట్లా డౌన్లోడ్ చేస్తారంటే, go to here Power BI service, here settings, sorry, download, click here data gateway. So automatically it will download. So here it is there. So you have to download personal mode. Okay. Now I am canceling, already downloaded. Please follow the step, everyone. So how to install a gateways, I can explain it. So default workspaces is my workspace and workspaces is a personal workspace by default. This is the common container for team workspace. Okay, that is a major difference. So we want to create a workspace, right click, create workspace. We created yesterday, right? Create workspace, new workspace name, and then we can give the necessary things like that. Then workspace is create. సో మనకు ఇక్కడ జనరల్ గా ఇక్కడ పివిఎక్స్ ఫైల్లో మనకు ఇక్కడ ఎన్ని డేటా సెట్స్ ఉన్నాయి, ఈచ్ డేటా సోర్సెస్ ఎన్ని ఉన్నాయి. సో డేట్, ఫైనాన్షియల్ లోను, సెలెక్ట్ లైక్ సంథింగ్ సెలెక్ట్ మెజర్స్. సో 3 ఉన్నాయి అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. డేట్, ఫైనాన్షియల్ లోనే 2 ఉన్నాయి, ఇది మెజర్స్ టేబుల్ కాబట్టి నాట్ కన్సిడర్ ఇట్. డేట్, ఫైనాన్షియల్ లోన్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ 2 కలిపి మేక్ ఇట్ వన్ డేటా సెట్. ఇన్ పవర్ బై లో ఈ అంత డేటా ఎన్ని టేబుల్స్ ఉన్నా లైక్ మోర్ దెన్ 1 టేబుల్ ఇట్ విల్ క్రియేట్ ఆటోమేటిక్లీ, ఇట్ విల్ క్రియేట్ వన్ డేటా సెట్. అక్కడ చూడలేం మనం పవర్ బై సర్వీస్ లో వచ్చేసి. సో ఇప్పుడు చూస్తే go to global education workspace here. సో ఇక్కడ మనకు ఆ 2 టేబుల్స్ ని కలిపి ఒక సిమాంటిక్ మోడల్ గా వస్తుంది. ఇది డేటా సెట్, రిపోర్ట్ టు డేటా సెట్. పవర్ బై సర్వీస్ నుంచి కూడా డేటా సెట్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. సో మనకు అవసరం లేదు అది, మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి కావాలంటే. సో రియల్ టైంలో అయితే తక్కువ ఇచ్చేస్తాం. సో మనము పవర్ బై సర్వీస్ నుంచి పవర్ బై స్ట్రీమింగ్ డేటా సెట్ 38 ఏడున్నా ఉన్నాయి కదా పవర్ బై క్రియేట్ చేయొచ్చు. సో మీన్ వైల్ ఆ సాఫ్ట్వేర్ అయితే ఇన్స్టాల్ చేశారా ఎవ్రీవన్? సరే, Yes, sir. డౌన్లోడ్ అయిందా ఒకసారి? Yes, sir. చెప్పండి. సార్ డౌన్లోడ్ ఎలా ఆప్షన్ ఒకసారి చెప్తుంది మళ్ళీ, అది రావట్లేదు నాకు. డౌన్లోడ్ ఆప్షన్ రావట్లేదు. డౌన్లోడ్ ఆప్షన్ రాలేదు. సో గో టు సెట్టింగ్. ఓకే, సర్వీస్ లాగిన్ అయ్యావా? సారీ, నాట్ సెట్టింగ్, గో టు డౌన్లోడ్ యారో ఇస్ దేర్, ది సింబల్ ఇస్ దేర్. పవర్ బై సర్వీస్ లెవెల్, ది సింబల్ ఇస్ దేర్. ఓకే, డేటా గేట్వే. డేటా గేట్వే. సార్ డౌన్లోడ్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేయాలా? నేను చెప్తాను, ఇన్స్టలేషన్ చెప్తాను. డేటా గేట్వే క్లిక్ చేశాక 400 MB ఉంది అవుతుంది. డౌన్లోడ్ పర్సనల్.
And also we can edit the report. We can edit the report in the Power BI service. How to we can edit the report? So simply go to this report. For example, we want to rename this report. Rename. So this rename I want to apply bank loan application. Bank loan dashboard. I want to rename. Go to setting. So here. Good. Now this rename. So go to bank loan dashboard. So how to rename this here? We have to rename both semantic and like the data set and report them as well as. So click bank loan application. How to edit the report in Power BI changes. For example, you want to hide a filters or like you want to add a new filter for the existing report. No need to download this report to again Power BI desktop. So whatever the options is there. So here there is option called as edit. Okay. When you click edit, so when you click edit, so we can apply any kind of filters. As of now, there is no filters. So we can directly create year filter. Okay. So the hierarchy is there, right? So yeah. So you can apply year filter. Basic filter. We want to apply what are the year. Okay. So in the year, again, month filter we want to add. So now year and month filter we want to add filter on all pages. So we can rename as here. This is the year. So rename properly, and this is month. So we can add filters, and after that finally we want to save this. Save this report. Report is saved. So we can able to edit the report through Microsoft Cloud, means Azure Cloud. In the Power BI service level, we can add it. Earlier we could not able to see filters. So now see we can able to see this filter. Here we can apply 2021. So here and also month. So I want to filter out the month for what is the month January. So see here now the data is filtered out. So in the January only total loan applications 2 are there. So in the February month, see 4. March month, no. April month, so no. May month, so 1. So like that data is there. So we want to filter out any data here. And also you want to rename, you want to change, edit any text, small kind of things we can directly. So now I don't want to this one, I want to remove this visual. Then can we edit, again edit. So here unfortunately one button, this question and answers came. So we want to remove this one. So we want to remove and save. So anything, column name. So unfortunately here, if you see here, the loan status, always we have to do the proper names. Go to here, select, first of all you have to select this user, then loan status. You have to give always loan underscore space. The column name don't give underscore this one. So you can directly check, you can edit in the Power BI service. But we are trying to edit any measures. So measures we could not able to edit here. See here, for example, I want to select this one or select this one or any measure. You cannot able to, like this is average DTI. So you could not able to edit this measure here. So in the Power BI service level, only related part of admin related we can do that, and also similar small kind of edit options we can do it. But we cannot create any measures or calculated column, any data model related things we cannot able to do here. Sir, Yes, Rohit.
సరే ఇప్పుడు మనం పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్ లో అప్డేట్ చేస్తే పవర్ బిఐ సర్వీస్ లో అప్డేట్ అవుతుందా? పవర్ బై డెస్క్టాప్ అవ్వదు. డెస్క్టాప్ లో అప్డేట్ చేస్తే ఏం అప్డేట్ చేయాలనుకుంటున్నారు? వాట్ డూ యూ వాంట్? నార్మల్ గా ఏదైనా ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఓకే, యూ వాంట్ టు చేంజెస్ చేంజెస్ చేస్తా అంటున్నాను. changes. Okay, yeah, Yes. good question, Rohit. Just without you are changing this report, for example, you have changed this loan underscore status, you changed in the desktop. Until unless you did not deploy, the changes cannot get the in the Power BI service level. When you deploy the latest version into the Power BI service, then the changes will reflect. అంటే సేమ్ రిపోర్ట్ చేస్తారు చేంజెస్ కావని చెప్పేసి. ఏంటంటే ఇప్పుడు మనము డెస్క్టాప్ లో అయినా సర్వీస్ లో అయినా సేమ్ రిపోర్ట్ వాడుతున్నాం కదా సార్. సేమ్ రిపోర్ట్ ఆడుతున్నావు. డెస్క్టాప్ అంటే ఏంది? ఇట్స్ ఏ సాఫ్ట్వేర్, ఇట్స్ ఏ స్టాండర్డ్ అలోన్ సాఫ్ట్వేర్. వీ కెన్ డిజైన్ ద రిపోర్ట్స్ అండ్ సేవ్ దట్ కాపీ. నీ డెస్క్టాప్ లోనే చేంజెస్ అన్ని చేసి పెట్టుకుంటావు. అంటిల్ అన్లెస్ హౌ నీ చేంజెస్ పవర్ బై సర్వీస్ కి రిఫ్లెక్ట్ కావాలంటే నీ చేంజ్ కంపల్సరీ యూ హ్యావ్ టు డిప్లాయ్ దిస్ changes into Power BI service. You have to publish this report. Until unless if you publish, then you can able to see the latest changes. You did not publish the changes, then it will be able to see in our local mission only. సార్ ఇంకోటి సార్, Yes. ఒకసారి అది క్యాన్సిల్ చేయండి సార్. Ah. ఇక్కడ గుడ్ లోన్ అప్లికేషన్ గుడ్ లోన్ ఫండెడ్ అమౌంట్ అని ఉంది కదా, ఓన్లీ పర్సంటేజ్ వచ్చేసి మనం గుడ్ లోన్ అప్లికేషన్స్ పెట్టుకోవాలా లేకపోతే దీనిలో కూడా పెట్టుకోవాలా? దేనికి? గుడ్ లోన్ అప్లికేషన్స్ పర్సంటేజ్ వచ్చేసి Applications అంటే it's a number of application. Always number of application we will show like how many applications are there. నో But సార్, నేను అడిగేది ఏంటంటే గుడ్ లోన్ అప్లికేషన్స్ అని ఉంది కదా సార్, దాని ఒక పర్సంటేజ్ వచ్చేసి 86.2 38.8. ఓన్లీ గుడ్ లోన్ అప్లికేషన్స్ కి పర్సంటేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలా, గుడ్ లోన్ ఫండెడ్ అమౌంట్ కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలా అని అడుగుతున్నా. ఓకే, ఇదే ఈ వాల్యూ నా Yes, sir. గుడ్ లోన్ అప్లికేషన్స్ కి చెయ్యి సరే. ఆ రెండింటికి ఏం అవసరం లేదు. ఆ రెండింటికి ఏం అవసరం లేదు. ఎందుకంటే మన ఇది అది రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం హౌ యూ వాంట్ అనేది రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం. ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అన్ని పెట్టాము అనుకోండి, ఏమవుతుంది చెప్పండి? అంత లుక్ వస్తుందా? రాదు. విత్ ద యూజ్ ఆఫ్ బటన్స్. బటన్స్ పెట్టొచ్చు, కానీ వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్ అలా లేదు. ఓన్లీ ఈ విధంగానే కావాలండి, అంతే. ఓకే సార్. అది క్లయింట్ ఇస్తలేండి. రిక్వైర్మెంట్ డు నాట్ వరీ అబౌట్. సో యాజ్ ఏ పవర్ బై డెవలపర్ హౌ దే వాంట్ యూ కెన్ డిజైన్ ఇట్, దట్స్ ఆల్. Okay, but the requirement everything given by business analyst. How for business analyst how get it work from business owner or business team. From business team he will issue the requirement, business analyst will create the requirement as a data analyst role. Based on the requirement, first of all we want to understand what is the requirement, accordingly we need to implement the report. సార్ Yes, Ravi. ఇప్పుడు పవర్ బిఐ సర్వీస్ లో ఉన్నది డెస్క్టాప్ లోకి ఎలా డౌన్లోడ్ చేయొచ్చు? పవర్ బై సర్వీస్ లేది పవర్ బై డెస్క్టాప్ లోకి ఎలా డౌన్లోడ్? గుడ్ క్వశ్చన్. ఎస్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద రిపోర్ట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ పవర్ బై డెస్క్టాప్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చేంజ్ దిస్ సేవ్ and so here there is a two options we can download from Power BI service to Power BI desktop. So the very first option is, so go to workspace. So first of all go to workspace. So how to go to workspace? Click here. We can go here. Global EduTech. Now it will go to the workspace. This workspace, how many reports is there will show here. So here, so as of now, bank loan dashboards. So right click here. There is option download this file. So we can download this file from here. When you click here, it will download it from Power BI service to our local mission. So this is one first option. Another option is click the report. So click the report and file, download this file. So click the report, download this file. This is also, it will similar. You want to copy of your report and data.
or you want to copy of report with live connection. So just click copy of your report and data. Just click download. So it will be downloaded. Yes. Any other questions? Download with live connection అంటే డెస్క్టాప్ లో ఏం చేంజ్ లైవ్ చేసుకోవాలి? కనెక్షన్ అంటే మీకు డేటా వచ్చేసి ఉండదు. ఓన్లీ PBX ఫైల్ డేటా ఉండదు సింపుల్ గా. ఓకే, డేటా ఉండదా? డేటా ఉండదు. ఓన్లీ లైక్ టేబుల్ కాలం నేమ్స్ అంతా స్ట్రీమ్ అయి ఉంటది అంతే, డేటా ఉండదు. ఓకే, స్పేస్ తగ్గించడం కోసం. Yes. So any other questions? So that gateway is done, right? Installed. So yeah, reports we can edit the report. So we can డౌన్లోడ్ అయింది. download అయిందా? Okay. So then we can install Power BI Data Gateway. సార్, Yes. బిఫోర్ దట్ అసలు వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ గేట్వే, ఎందుకు డౌన్లోడ్ చేయాలి? Yes, definitely. So gateways ఏంటంటే it is established communication. సో మనకు పవర్ బై సర్వీస్ లో ఉన్నాము. పవర్ బై సర్వీస్ కి రిపోర్ట్ కి SQL సర్వర్స్ కి కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాం. వాట్ ఈస్ మీన్ బై SQL సర్వర్? సో వేర్ ఇట్ ఈస్ దేర్ SQL సర్వర్? నీ మిషన్ ఇక్కడ ఉంది SQL సర్వర్. ఓకే, ఈ SQL సర్వర్ కి నువ్వు ఈ రిపోర్ట్ వచ్చేసి పవర్ బై సర్వీస్ లో అంటే క్లౌడ్ లోకి డిప్లాయ్ చేస్తావు. ఆ రిపోర్ట్ ఈ సర్వర్ కి అక్కడ ఉన్న దానికి కనెక్షన్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాం. ఓకే, I can explain, don't worry, the detail view. So first of all, you can install gateways. So downloaded everyone? Yes, sir. Okay, then click that option. So it's a software. So it's a like exe file. It's application. So it will, please everyone on the same page. So just select I accept terms and condition. I think for me I already installed. So for me I am getting update. Otherwise I can uninstall this one. I can uninstall meanwhile. So this service where we can see is, so go to the program files. So data gateway is there here. So service is on-premises data gateway. So here, so right click uninstall. So if anyone install, just uninstall itself. Just click next. So the gateway is uninstalled now. So let's see. I will reinstall. So I accept from terms and condition install. Everyone is going with the same steps. So installing.
Yes, sir. Okay, all right. Sir, it is asking mail, sir. Yeah. You have to yesterday you have to install the right this one. Microsoft. Yes, sir. Yeah, you have to provide sign in. Let's wait. Meanwhile, you can find out where is that email ID. Selecting to installed. This is the yesterday ID. So first of all, so it is asking restart the gateway. Restart now. Status. Your gateway is all set up. Sign in. So first of all, first step is you have to sign in. Email address to is what is the gateway? How to give this. Next, click next. So sign in to this account. So click next, action required. So you have to sign in. So it will ask password, I guess. Keep your account secure. పాస్వర్డ్ ఏమో అడుగుతలేదు సార్, డైరెక్ట్ లాగిన్ అవుతుంది. Okay, that's fine. Then. Okay. Yeah, password is not ready. So the gateway is online and ready to be used. So go to the service setting. Just restart now. నాకు ఇంకా సైన్ ఇన్ సార్. That's fine. Okay. Then close. So once this one is installed, you can able to this service whether it is there or not. So how we can verify it is, so go to the control panel. So control panel. So on premises service is always it is running. Okay, go to programs and features. So on premises. So here see, this is on premises service is running. Okay. సార్ ఇప్పుడు మీరు ఎర్రర్ వస్తే ఏం చేసింది సార్, యువర్ అకౌంట్ సెక్యూర్ అంటే? మళ్ళీ మీకు వచ్చిందా? వచ్చింది సార్. ఇంతకుముందు అయిపోయింది కంటివి కదా. లేదు సార్, సైన్ ఇన్ అని పడింది, తర్వాత మళ్ళీ ఇట్లా వచ్చింది కీప్ యువర్ అకౌంట్ సెక్యూర్ అని చెప్పేసి. What about others? Ravi? ఇంకా ఇన్స్టాల్ నాకు కూడా అవుతుంది. ఎర్రర్ అనే వస్తుంది సార్. నీకు కూడా అలానే వస్తుందా? ఎస్ సార్. ఇంకా ఇన్స్టాల్ కంప్లీట్ కాలేదు. టేకింగ్ టైం. సార్ కెన్ ఐ షేర్ ది స్క్రీన్ సార్? స్క్రీన్ షేర్ చేస్తాను. Wait.
Security deposit is enabled. Keep your organization secure. Follow the list. Okay, click list. Your browser is not supported or up to date. Try to updating, else download and install the latest version. సో మన కాడ బ్రౌజర్స్ ఇంతే ఇదే వస్తుంది కదా, అప్డేట్ యువర్ బ్రౌజర్ అని, అంతే కదా వచ్చేది. అవును సార్. మీరు ఏదైతే ఎడ్జ్ ఉంది కదా, మైక్రోసాఫ్ట్ ఎడ్జ్, అది లేటెస్ట్ సాఫ్ట్వేర్ డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది అంతే. ఇక్కడ బ్రౌజర్ వస్తుంది, సో యూ కెన్ ఇన్స్టాల్. మీ సిస్టంలో లేటెస్ట్ బ్రౌజర్ లేదు, ట్రై మైక్రోసాఫ్ట్ ఎడ్జ్. సార్ మీరు ఎడ్జ్ వాడుతున్నారు కాబట్టి ఎడ్జ్ ను అప్డేట్ చేస్తున్నారు, మేము క్రోమ్ వాడుతున్నాం కాబట్టి క్రోమ్ అప్డేట్ చేయాలా సార్? అట్లా అడిగితే అట్లా మీ కాడ ఏ పాపప్ వచ్చింది మీకు? మీకు ఏదొచ్చినా మాకు కూడా అదే వచ్చింది సార్. మీరు ఎడ్జే చేసుకోవచ్చు. మైక్రోసాఫ్ట్ ఎడ్జ్ అయినా పెడుతుంది సార్. మైక్రోసాఫ్ట్ ఎడ్జ్ లేటెస్ట్ గూగుల్, సో క్రోమ్కి వెళ్ళి ఫైల్ హిప్పో సాఫ్ట్వేర్స్ ఉంటాయి కదా, సాఫ్ట్వేర్ మైక్రోసాఫ్ట్ you can download here. ఫస్ట్ ఆ సెకండ్ సార్? Second. Download latest version. hippo.com. Filehippo.com. So there you can search software, whatever the software you want, search software will come. So I'm going to install. సార్ మీరు ఇన్స్టాల్ అయిపోయిందా సార్? అయిపోయింది, ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది. సార్ నా దాంట్లో వైరస్ డిటెక్టెడ్ అని చెప్పి పెడుతుంది సార్. ఏంటి వైరస్ డిటెక్టెడ్? Yeah. So it was showing virus detected, sir.
Okay. So maybe antivirus, so IMS. Let's see for mine. అసలు ఇన్స్టాల్ కాలేదా రోహిత్? ఇన్స్టాల్ అయ్యింది, డౌన్లోడ్ అయ్యింది. డౌన్లోడ్ అయినాక వైరస్ డిటెక్టెడ్ అని చెప్పేసి డౌన్లోడ్ ఆప్షన్ వస్తలేదు. నువ్వు ఈమెయిల్ ఐడి ఇచ్చావు కదా? ఈమెయిల్ ఐడి కాదు బ్రో, నేను ఏమంటున్నా అంటే సార్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఎడ్జ్ డౌన్లోడ్ ఏమన్నాడు. అదే అది వన్ ప్రెమిసెస్ డౌన్లోడ్ అది అవ్వలేదు ఇంకా. అది డాటా అయ్యింది అది, కానీ అప్డేట్ యువర్ బ్రౌజర్ అని వస్తుంది. ఓకే. ఇప్పుడు ఈ స్క్రీన్ నీదా? సార్ది. మేబీ రీస్టార్ట్ చేయాల్సింది వస్తుందేమో, విల్ సీ. So as of now, for I have two accounts. So existing account, it is not required. It is not asking anything. Let's see. So this user, for this user, it not ask anything. So it is directly login. I don't know. Okay. నాకు కూడా ఇలాగే వచ్చింది. గేట్వే ఈ కూడా ఏమి ఇష్యూస్ రాలేదా? అయిపోయింది. ఓకే. సో the gateway is online and ready for user. Okay. Now what is happening is, here the gateway is installed. We can able to verify it whether that gateway is running or not. So we can verify here as well as. So, okay. So go to the services. So go to the services. What are the services are running? Similarly, so here go to the services. In the service level, whether the service is running or not. Click here, we can verify it on premises. On. So find out sorting by on premises, MPO. Not running. On premises data gateway. We can able to see here. So anyway, service is running fine. I will find out that on premises gateway. So,
Okay, so now, let's see, for in my accounts, right, go to the workspaces, go to Global EduTech workspaces. Now, when you click here, so go to settings here. So here gateway and cloud connections. So first of all, where we can identify the gateways. So manage connections and gateways. So here on-premises gateway. So here we select all. I think that's the reason the service is not running. Timing bomb. One minute. Ravi, team will continue for tomorrow. So here, few people came actually for them. Okay, sir. Okay, yeah, we'll continue for tomorrow, guys. For the same. Okay. So meanwhile, meanwhile you can try with that options. Okay. So if anyone still facing like antivirus related these things, we'll try to create another service account. Okay. Okay, all right.